so grateful for what God has done, and I believe it's evidence for what God is going to do in the future. También yo creo que es evidencia de lo que Dios va a hacer en el futuro, como Él ha rescatado gente del pasado. And so for what God has created for us, our calling in our lives, por lo que Dios ha creado en nosotros y por su llamamiento en nuestras vidas, I want to announce the new name of our faith family today. Quiero anunciar el nuevo nombre de nuestra familia de fe. Starting next week, we're going to be called Refuge Church. Yeah. Because we want to be a people who are consistently rescuing those in need of help outside of these walls. Yo queremos rescatar a los que están afuera, en las calles, entonces para ayudarnos a entender el propósito de la iglesia, vamos a nombrar la iglesia Refugio. Pensando en los planes que Dios tiene para nosotros, and thinking about the plans that God has for you and I in this room. And we've talked this month about a process that God wants to bring us through. Hemos platicado acerca de un plan, un proceso de que Dios quiere llevarnos. That we claim God as our refuge. Declaramos que Dios es nuestro refugio. And after that, we begin to dream God-sized dreams about what God wants us to do. Después soñamos que Dios, tú tienes planes para mí, entonces yo quiero escuchar tu voz, yo quiero hacer planes y poner en acción los sueños que tú tienes para la vida. Amen. Then we put into action the plans that God has for us, and then we begin to make the climb. Después necesitamos iniciar el ascenso. Sometimes that climb or that growth may take longer than we want it to take. A vez en cuando el crecimiento que queremos para la vida cuesta más tiempo que queremos. Sometimes it calls us to put some things in real action every single day. Muchas veces nos llama a poner en práctica, en acción, cada día y trabajar duro. And then sometimes we are called to wait and to hope and to sit in silence and listen to what God wants us to do. Y a vez en cuando necesitamos sentarse en silencio y esperar, esperar, esperar hasta que escuchamos la voz de Dios clara. I pray that you have been given a vision maybe for your life, and the courage once again to dream and to put some of those things in action this month. Mi esperanza es que en este mes, tal vez algunos de ustedes han tenido el coraje a soñar otra vez, a pensar en el futuro y tal vez poner en práctica otra vez. Y decir, no lo sé exactamente lo que Dios va a hacer, pero en este momento me voy con Dios, no importa dónde. Maybe today, or maybe this month, you've said, maybe for the first time again, that I don't care where God is taking me, but I want to go there. I want to go there. I don't know all the plans, I don't know the final product, but God, take me where you want me to go. That has been our prayer and our plan. I love, once again, we quoted it last week, I'll quote it again, what Pastor Rick Warren said. He said, when you're working on your goals, God is working on you. Me encanta el dicho de Pastor Rick Warren, que dice, cuando trabajas en tus metas, Dios está trabajando en ti. And so even if we don't reach our God-sized goals, what we might reach is a new level of our understanding of who God is in our lives and His direction and His presence within us. Tal vez no vamos a lograr todas las metas, pero tal vez Dios va a revelar algo muy importante para nosotros. Él puede guiarnos un poquito más acerca de Él. Tal vez no vamos a cumplir cada meta, pero Dios está trabajando en nosotros. Amén. As we finish our series today, I want you to see that claiming God as our refuge is not just an individual pursuit.
Yo quiero terminar nuestra serie de mensajes hoy, pero yo quiero que vean que reclamar a Dios como nuestro refugio no es solo una búsqueda individual. Psalm 46 was written in community for the community of faith. Salmo 46 fue escrito en comunidad para la comunidad de fe. Remember, it was written by the sons of Korah and not just an individual. Recuerden que fue escrito por los hijos de Coré y no un individuo. Notice how these verses speak to God's people and not just to individuals. Noten cómo estos versículos hablan al pueblo de Dios y no solo a individuos. It says God is our refuge and not just my refuge. Dice la Biblia que Dios es nuestro, no es mi amparo, pero nuestro amparo y nuestra fortaleza. It says, therefore, we will not fear. Not I will not fear, but we will not fear. Por eso no temeremos. No es no temeré, pero no temeremos, aunque se desmorone la tierra. So we choose to trust in God. Entonces, elegimos a confiar in Dios. So I believe that these words of refuge, stronghold, and fortress that are so common in the Psalms, that they're there for a purpose. Yo creo que el uso de las palabras como refugio, amparo, fortaleza, baluarte son tan comunes en los Salmos por un propósito. They are used particularly in Psalms of hope and protection because God established cities of refuge from the formation of Israel as God's people. Se utilizan particularmente en los salmos de esperanza y protección porque Dios estableció ciudades de refugio en la formación de Israel como el pueblo de Dios. The words of refuge that we enjoy in the Psalms are linked to the cities of refuge that God created with the people of Israel in Moses in Numbers chapter 35. Las palabras de refugio que gozamos en los Salmos están vinculadas en las ciudades de refugio que Dios creyó con el pueblo de Israel y Moisés en Números capítulo 35. And generations later, the people of God are being led into the promised land, and it's Joshua's job to fulfill the instructions of the Lord in Joshua 20. Generaciones más tarde, el pueblo de Dios está siendo conducido a la tierra prometida, y es el trabajo de Josué cumplir las instrucciones del Señor en Josué 20. I want to give you a brief history lesson today, not just really small, if you'll follow me. Yo quiero darte una breve historia de Israel en este momento. Es breve, entonces no van a morir, okay? Now, remember that until the time of King Saul and King David, Israel was a theocracy. Recuerda que hasta el tiempo de rey Saúl y rey David, Israel fue una teocracia. They were a people whose only king was God. Era un pueblo cuyo único rey era Dios. There was no police force, Joe, or judicial system. No hubo una fuerza de policía o sistema judicial. The Torah, or the first 5 books of the Old Testament, was not only spiritual guidance, but served as a law for God's people. La Torah, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, fue la única guía espiritual, pero servía como ley para el pueblo de Dios. So when someone committed a crime, the community exercised justice based on God's law. Y cuando alguien cometía un crimen, la comunidad ejercía justicia basada en la ley de Dios. If someone killed a man, his relative, called a blood avenger, or if you look in Ruth, called a kinsman redeemer, had the right to kill in return for the blood that was lost. Si alguien mató a un hombre, su pariente, se llama un vengador de sangre, o un pariente redentor en el libro de Ruth, tenía el derecho de matarlo a cambio de la sangre perdida. But what if the crime was accidental? What if you made a mistake? Pero ¿qué pasaba si el crimen era accidental? Fue un error.
What was the provision for those who ran for their lives due to acts of manslaughter or accidental death? ¿Cuál era la provisión para aquellos que corrían por sus vidas debido a actos de homicidio involuntario o muerte accidental? God prepared for that. Dios preparó para eso. He established 6 cities of refuge and charged the tribe of Levi as priests to provide authority and protection in those cities. Él estableció 6 ciudades de refugio y encargó a la tribu de Leví para proveer autoridad y protección en las ciudades. Cheryl, going back to the first one. We haven't gotten there yet. Now, what were these cities like? ¿Cómo eran estas ciudades? Voy a explicar porque ustedes son confundidos. Okay, yo no soy un matador. Just wait, all right? You may not be a murderer today, but listen to how this applies. Follow me. Number 1. Cities of refuge were a place of rescue for the most vulnerable in society. Ciudades de refugio eran un lugar de rescate para los más vulnerables en la sociedad. Joshua is instructed by God to create these cities of refuge for a specific purpose of rescue for those who are running away after committing accidental death. Josué fue instruido por Dios para crear estas ciudades de refugio, con el propósito específico de rescatar a aquellos que estaban huyendo después de cometer homicidio involuntario. There was no other protection for these people. No había otra protección para estas personas. They were completely vulnerable to the mob rule and the family who wanted to retaliate for the death of a loved one. Ellos estaban completamente vulnerables a la regla de la mafia o la familia que quería tomar represalias por la muerte de un ser querido. These cities were fortified and places of strength where the one who was running from their mistakes could find rest. Esas ciudades eran lugares fortificados y fuertes donde él que estaba huyendo de sus errores podía encontrar descanso. Verse 5 says the following, "And if the avenger of blood pursues him, they shall not give up the manslayer into his hands because he struck his neighbor unknowingly and did not hate him in the past." Versículo 5 dice, "Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esta ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno." These were not fat and lazy priests guarding the gates, but spiritual warriors who put themselves at risk by helping the most vulnerable in their communities. Estos no eran sacerdotes gordos o haraganes dirigiendo el portón, pero guerreros espirituales quienes asimismo se ponían en riesgo para ayudar a los más vulnerables en sus comunidades. Number 2, these cities of refuge provided a listening ear and a place to serve and a place to belong. Las ciudades de refugio provieron un oído atento en un lugar para servir y pertenecer. Verse 4 says, "And he shall flee to one of these cities, and shall stand at the entrance of the gate of the city, and explain his case to the elders of that city. Then they shall take him into the city and give him a place, and he shall remain with them." Cuando tal, en versículo 4, cuando tal persona huya a una de estas ciudades, se ubicará a la entrada y ahí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. You can imagine the fear and the desperation of those running into those cities. Can you think about that for a minute? Puede imaginarse el temor y desesperación de aquellos que corrían a esas ciudades de refugio. From their entrance into the city, the priest and the elders stop and they listen to their stories. Desde su entrada a la ciudad, los sacerdotes y ancianos paraban y escuchaban a sus historias. They provide wisdom and discernment in moments of crisis. Proveían la sabiduría y discernimiento en momentos de crisis.
Now here, the leaders of the city help the ones in need to find direction, to evaluate their motives, and to deal with consequences. Aquí los líderes de la ciudad ayudan a los necesitados a encontrar dirección y evaluar sus motivos y liderar con las consecuencias. And then the Levites do something fascinating here. Entonces los levitas hacen algo fascinante. They give them a place to live, a place to belong. Ellos proveen un lugar para vivir, un lugar para pertenecer. They run to these cities with no hope and no future, and they are provided a place to serve, to live, and to have purpose, even when they feel like their lives were over. Ellos corren a estas ciudades sin esperanza y futuro, y se les proporcionará un lugar para servir, para vivir y tener un propósito, incluso cuando ellos sintieran que sus vidas habían terminado. Number 3, these cities of refuge made the mercy of God accessible to all. These cities of refuge made the mercy of God accessible. Las ciudades de refugio hicieron la merced de Dios accesible a todos. Verses 7 and 8 describe the cities that were assigned by God. I'm not going to read them again because they're really long, and I was watching. I'm so glad Jody and Andrea read that today because they're really hard to get through. Los versículos 7 y 8 describen las ciudades que fueron asignadas por Dios para ser lugares de refugio. Son muy complicados y palabras muy difíciles. Gracias a Dios que Andrea está leyendo y yo no. On another sermon series, I'll preach the special meaning of each name of these cities. En otra serie de mensajes voy a predicar acerca del significado de cada nombre de la ciudad, porque es increíble. I won't have time for that today. What I want you to notice today is the location of these cities. Yo quiero que noten ahora es la ubicación de estas ciudades. They were strategically placed throughout Israel so that anyone living there would never be more than a day's journey from a city of refuge. Son ubicados cada ciudad en un lugar de cualquier persona que está viendo, no está por lo menos un día de viaje hasta una de las ciudades. You can look at the map there, but there are 3 on the right side of the Jordan and 3 on the left. 3 a la derecha del río Jordán y 3 en otro lado. 1 in the north, 1 in the middle, and 1 in the south. Uno en el norte, uno en el medio y otro en el sur. 6 ciudades accesibles para todo Israel. The geographical placement of these cities meant that God's mercy was available and accessible to everyone. La ubicación geográfica de estas ciudades significaba que la misericordia de Dios estaba disponible y accesible para todos. Jewish historical writings mention how the roads to these cities were well maintained and made as wide as possible so the traveler would have no obstacle in their pursuit of mercy. Escrituras históricas judías mencionan cómo los caminos en estas ciudades eran bien mantenidos y tan anchas como era posible para que los viajeros no tuvieran ningún obstáculo en su búsqueda de misericordia. Most of these cities were on a hill so that their light could be seen in moments of darkness. Muchas de las ciudades estaban en colinas para que su luz pudiera verse en momentos de oscuridad. And as long as they remained in the secure authority of the city of refuge, they would have unlimited access to the mercy of God. Mientras permanecieran en la autoridad segura de la ciudad de refugio, los refugiados tendrían acceso ilimitado a la misericordia de Dios. A few more observations if you're with me. Number 4, the cities of refuge were a unique family. Ciudades de refugio fueron una familia única. Verse 9 gives us greater understanding of those who lived in this city. Versículo 9 nos da mejor entendimiento de quienes vivían en estas ciudades. These were cities designed or designated for all the people of Israel and for the stranger sojourning among them, that anyone who killed a person without intent could flee there, so that he may not die by the hand of the avenger of blood until he stood before the congregation.
Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador de delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. God designed these cities of refuge as unique communities that included Levites, manslayers, foreigner and sojourners who had no home. Dios diseñó estas ciudades de refugio como comunidades únicas que incluían a los levitas, los asesinados, los extranjeros, los inmigrantes que no tenían un hogar. God created a special place where the best spiritual leadership in the country provided words of truth and life to those who were hopeless and homeless. Very unique mixture here. Dios creó un lugar especial donde el mejor liderazgo espiritual en el país pudiera proveer palabras de verdad y la vida a aquellos que estaban sin esperanza y sin hogar. The cities of refuge were a place to belong no matter what color of your skin or the language of your heart. Las ciudades de refugio fueron lugares para pertenecer sin importar el color de la piel o el idioma de sus corazones. The city of refuge was a unique family of God where anyone could find a home. Una ciudad de refugio fue una familia de Dios única donde cualquiera podía encontrar un hogar. Now, another reason that these communities were so unique was that those who received mercy were then called to offer it to those around them. Otra razón que esas comunidades fueran tan únicas fue que aquellos que recibieron misericordia fueran aquellos llamados a ofrecerla a los demás. The Levites were chosen as the spiritual leaders of Israel, but they didn't have a sinless past. Los levitas fueron seleccionados como los líderes espirituales de Israel, pero ellos no tuvieron un pasado sin pecado. As one of Jacob's sons, Levi sold his brother into slavery and murdered all the men in the town for revenge. And we read that in Genesis 34. Como uno de los hijos de Jacob, Levi vendió a su hermano en la esclavitud y asesinó a todos los hombres de una ciudad por venganza en Génesis capítulo 34. Levites were headstrong and violent, but they were given a second chance and stood up against the idolatry of the golden calf in the days of Moses. Los levitas eran fuertes y violentos, pero se les dio una segunda oportunidad y se opusieron contra la idolatría del becerro de oro en los días de Moisés. The Levites who were once murderers are now in charge of offering mercy and protection for other murderers. Los levitas, quienes una vez fueron asesinados o asesinos, estaban a cargo de ofrecer misericordia y protección a otros asesinos. And finally today, these cities of refuge were places of salvation. Ciudades de refugio fueron lugares de salvación. In verse 6, God says that the manslayer must stay in the city of refuge until the death of the high priest. Versículo 6, Dios dice que el acusado debe estar en la ciudad de refugio hasta la muerte de un sumo sacerdote. Verse 6 says, and he shall remain in that city until he has stood before the congregation for judgment, until the death of him who is the high priest at the time. Then the manslayer may return to his town and to his own home, to the town from which he fled. Versículo 6. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo de cual huyó tiempo atrás. I hope you see the symbolism here. Espero que vean el simbolismo aquí. The sinner running from the consequences of his actions finds refuge and rescue in the city of refuge. El pecador, corriendo de sus consecuencias de sus acciones, encuentra rescate en la ciudad de refugio.
The sojourner and the refugee find peace and purpose when they submit to the protection and authority of the high priest. El acusado y refugiado encuentran paz y propósito cuando se someten a la protección y la autoridad del sumo sacerdote. And once that high priest gave his life in the service of the mercy of God, the sinner was forever forgiven and able to go home. Una vez el sumo sacerdote da su vida al servicio de la misericordia de Dios, el pecador fue perdonado para siempre y es capaz de irse a su hogar. This is a picture of the salvation that we have in Jesus Christ. Esa es una imagen de la salvación que tenemos en Jesucristo. Throughout the book of Hebrews in the New Testament, the writer compares the temporary forgiveness offered by the Jewish priest with the eternal forgiveness found in Jesus as our high priest. A lo largo del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, el escritor compara el perdón temporario ofrecido por los sacerdotes judíos con el perdón eterno que se encuentra en Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebrews 7:27 says the following: He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people, since he did this once and for all when he offered up himself. Hebreos 7:27 dice: La diferencia entre los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. For our church, tenemos días emocionados para nuestra iglesia en este momento. If you didn't know, last week in a joint meeting between the Hermitage campus and the Rayon, we voted and basically were given the seal of approval, however you want to call it, to launch out as our own independent church here. Amen? Hace una semana tuvimos una reunión entre Hermitage y nosotros y decidimos que fue la voluntad de Dios para nosotros a plantar nuestra iglesia como iglesia independiente bautista. Now, next week we're going to officially vote to organize as a church and we will select our very first trustees as a church. Entonces la próxima semana vamos a tener una votación en el fin de servicio para incorporar como nuestra propia iglesia y también aprobar los primeros administradores de la iglesia. Guys, these are important moments as we evaluate not only who we are but who we are becoming. Son momentos importantes no solamente evaluar quiénes somos, pero ¿quiénes vamos a ser en el futuro? I believe that the cities of refuge in the Old Testament serve as a symbol for the church today. Creo que las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento sirven como un símbolo para la iglesia de hoy. This has been a real time of reflection for me in these last several months. Yo he tenido un temporal de reflexión en las últimas meses. I have been reviewing my prayer journal over the last 10 years. Yo estaba revisando mis cuadernos de oración por las últimas 10 años. I have been reading about person after person that I had forgotten about, that we were on our knees praying for, that God had rescued from the pit. Yo estaba leyendo persona tras persona en mis oraciones que Dios ha rescatado de un hoyo profundo. When I look at our people today, I see people that weren't even here 5 years ago or 10 years ago, but that are vibrant, important parts of what God is doing here in this place. Yo estoy mirando la gente hoy, pensando en los 10 años, los últimos 10 años, y gente que no eran parte de nuestra iglesia hace 10 años o 5 años, pero hoy son personas importantes en el propósito de Dios y los ministerios acá. So grateful for what God has done, and I believe it's evidence for what God is going to do in the future. También yo creo que es evidencia de lo que Dios va a hacer en el futuro, como Él ha rescatado gente
del pasado. And so for what God has created for us, our calling in our lives, por lo que Dios ha creado en nosotros y por su llamamiento en nuestras vidas, I want to announce the new name of our faith family today. Quiero anunciar el nuevo nombre de nuestra familia de fe. Starting next week, we're going to be called Refuge Church. Yeah. Because we want to be a people who are consistently rescuing those in need of help outside of these walls. Yo queremos rescatar a los que están afuera en las calles, entonces para ayudarnos a entender el propósito de la iglesia, vamos a nombrar la iglesia Refugio. And like the cities of refuge, our church must strive to do the following. Como las ciudades de refugio, nuestra iglesia debe esforzarse en lo siguiente. We want to be a place of rescue and belonging for those who are lost and vulnerable. Ser un lugar de rescate y pertenecía para aquellos que están perdidos y vulnerables. We want to be a people with a listening ear to share words of hope, discernment, and wisdom found in the Bible. Ser un pueblo con oído atento, listo para compartir palabras de esperanza, discernimiento y sabiduría que se encuentran en la Biblia. Guys, we want to make the mercy of God and the grace of Jesus accessible to all. Hacer la misericordia de Dios y la gracia de Jesús accesible a todos. And we want to be a unique family of faith. Ser una familia única de fe. To be honest, we're already a strange group of people here. Ya somos un grupo de gente extraña. I love the spiritual and ethnic diversity of this place, of our church. Me encanta la diversidad espiritual y ética en nuestra iglesia. It's not always easy, but it's always exciting here. No es siempre fácil, pero siempre emocionante aquí. And we must consistently dedicate ourselves to healthy relationships within the church and to the rescues of those outside of the church. Debemos dedicarnos consistentemente a relaciones saludables entre la iglesia y rescatar a aquellos fuera de la iglesia. And we want to help others encounter the salvation that is only found through Jesus. Ayudar a otros a encontrar la salvación de Dios a través de Jesucristo. We must never forget that we are sinners saved by grace and that we have a calling to offer that grace to others. Nunca debemos olvidar que somos pecadores salvados por la gracia y todos tenemos un llamamiento a ofrecer gracia a otros. I love what 1 Peter 2, 9 and 10 say. It says it like this. Primero de Pedro 2, versículo 9 y 10 dice así. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness and into His marvelous light. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. And once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. It is my pleasure to be your pastor. Es mi honor y placer. And I'm telling you now, we're going to need a lot of help. Necesitamos mucha ayuda para el futuro. But with God, all things are possible, brothers. Con Dios todo es posible.